Добрий день, любі друзі! 1 квітня відзначаємо Всесвітній день птахів. І з цієї нагоди ми прочитаємо сьогодні японську народну казку «Вдячна журавка». Читати будемо англійською мовою і з перекладом українською. Отже, почали. A Grateful Crane – Japanese Folk Tale. Once upon a time, there was a very kind-hearted old couple. One day, the old man ran into a crane who was suffering from being caught in a trap. "Oh, poor thing, let me help you." As soon as the old man released the crane from the trap, it looked gratefully at the old man and flew off into the sky. Жили колись собі старий і старою. Були вони дуже бідні, але добрі і лагідні на вдачу. Одного дня старий натрапив на журавку, що билася у сельці. «Зараз я тебе звільню», – сказав він, і почав розмотувати мотузку. Незабаром журавка змахнула крилами і знялася в небо. That night, when the old man was just telling his wife what had happened earlier, they heard someone knocking on their door. Tap, 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 tap. The old man quietly opened the door, and in front of him there was a young girl standing in the snow, trembling. "I lost my way and don't know what to do. Please help me." The kind couple asked her to stay overnight in their house. Того ж таки вечора, коли старий і стара погасили світло і збиралися вкладатись спати, у двері хтось постукав. Хто ж це прийшов у таку заметіль? Стара відчинила двері, дивиться, перед нею стоїть обсипана снігом дівчина. «Я збилася з дороги. Будь ласка, прийміть мене хоч на одну ніч. Заночую навіть у коморі». Старі впустили дівчину заночувати. They found out that she had no place to go, and so they suggested to her, "Well, in that case, you can stay with us as long as you like." "Oh, thank you so much. There is nothing that makes me happier." Then the young girl started to live in their house. The next day, she got up very early and began making breakfast. But the couple was so poor that she found no rice or soybean paste in the kitchen. Вони дізналися, що їй нікуди йти, і запропонували. «Що ж, в такому разі залишайся у нас стільки, скільки захочеш». «Дуже вам дякую. Це для мене найбільше щастя». Тоді дівчина почала жити в їхньому будинку. Наступного дня вона встала дуже рано і почала готувати сніданок. Але подружжя було настільки бідним, що вона не знайшла на кухні ні рису, ані соєвої пасти. Then she noticed that there was a skein of yarn in the corner of the room. She picked up the yarn carefully, so that the old couple would not hear her, and entered the weaving room. Soon there was a weaving sound coming from the room. Squeak, tap, tap, squeak, tap, tap. When the old couple woke up, the young girl handed them a beautiful cloth and said to them, "Please sell this, and I hope you are able to buy some rice and soybean paste with the money." Тоді вона помітила, що в кутку кімнати лежить моток пряжі. Вона обережно взяла пряжу, щоб старе подружжя не почуло її, і увійшла до ткацької кімнати, звідки пролунав розмірений перестук. Та-тах, 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 та-тах. Коли старе подружжя прокинулося, молода дівчина простягнула їм гарну тканину і сказала: «Будь ласка, продайте її, і я сподіваюся, що на виручені гроші ви зможете купити рису і соєвої пасти». So the old man carried the cloth on his back and went to the town to sell it. "Is anyone in need of a cloth?" he cried. As he passed in front of a big mansion, someone came out of it
and seeing the beautiful cloth that the old man was carrying, exclaimed, "Oh, what a gorgeous cloth! Would you sell it to me?" So the old man was able to sell it, and at a surprisingly high price. Тож старий закинув тканину на спину і пішов до міста її продавати. «Чи не потрібна комусь тканина?» – гукав він. Коли він проходив повз великий маєток, хтось вийшов з нього і, побачивши гарну тканину, яку ніс старий, вигукнув: «О, яка чудова тканина! Чи не продаси її мені?» І старий зміг продати її, причому за напрочуд високу ціну. With that money, the old man bought some rice and soybean paste and a fine comb for the young girl and brought them back home. That night, the young girl said to the old couple, "Please let me weave more cloths, but there is one thing I want you to promise me. Never try to see me while I'm weaving." На ці гроші старий купив рису і соєвої пасти, а також гарний гребінець для дівчини і приніс додому. Того вечора дівчина сказала старим: «Будь ласка, дозвольте мені виткати ще полотна, тільки про одне я вас прошу. Хоч би що сталося, коли я працюватиму, не заглядайте до комори». Then, every time the old man went to sell a cloth, the young girl weaved another one, and he was able to sell that too at a very good price. And soon they became rich. However, the old couple began to worry, for the young girl started to look worn out more each day. "I can't stand it. Let me see how she is doing in that room." So the old man broke the promise he made with the young girl and looked into the weaving room. And much to his surprise, there was no young girl there, but a crane instead. І щоразу, коли старий йшов продавати тканину, молода дівчина ткала іншу, і він міг продати її за великі гроші. Незабаром вони стали багатими. Однак старі почали хвилюватися, бо дівчина з кожним днем все більше і більше слабнула. «Я не можу цього витримати. Хочу побачити, що ж вона там робить у коморі». Тож старий порушив обіцянку, дану дівчині, і зазирнув до ткацької кімнати. І та його превеликий подив. Замість дівчини він побачив журавку. In front of the old man's eyes, the crane was pulling out her feathers, one after the other, and weaving them into the cloth. And with the loss of her feathers, she was losing her strength, little by little. "My God, dear wife, come here a second," the astonished old man shouted. The crane heard his voice and turned herself back to the young girl and came out of the weaving room with a cloth in her hand. На очах у старого журавка висмикувала одне за одним своє пір'я і вплітала його в тканину. А стратою пір'я вона потроху слабшала. «Боже мій, люба дружино, підійди но сюди на хвилинку», – вигукнув здивований старий. Журавка почула його голос, перекинулась на дівчину, вийшла із комори з полотном у руці. "I'm the crane who was caught in a trap the other day. You saved my life, and I wanted to repay to your kindness. So I came back to you in human form. But since you know my secret, I cannot stay here any more." The young girl finished what she had to say and went out of the house, looking very sad. She turned herself into a crane and flew into the sky. "Dear girl, please don't forget us," they cried as they watched the crane fly away and stood there waving at her for a long, long time. Я – та сама журавка, яка нещодавно потрапила в пастку. Ти врятував мені життя, і я хотіла віддячити за твою доброту. Тому я прийшла до вас у людській подобі. Але тепер ви знаєте мою таємницю.
тому я не можу більше залишатися з вами. Дівчина договорила і вийшла із хати, дуже засмучена. Вона перетворилася на журавку і здійнялася в небо. Люба дівчинко, будь ласка, не забувай нас. Вони плакали, дивлячись, як відлітає журавка, і довго-довго стояли і махали їй рукою. Отже, ви послухали японську народну казку «Вдячна журавка». Сподіваємося, що вам вона сподобалася. А якщо ви хочете прочитати і подивитися її особисто, то приходьте до нашого відділу.